had, long before the problem of radicalization, a very close network, very close to people, with people who worked on the streets, who worked with youngsters, who, for example, a very big network of youth clubs where people after school can go to even study, but also play and do things. So we had a very close contact with society, a very open relation with the mosques, where we were in dialogue about problems, about issues they talked about. So there was a big trust in our society, because we are in Mechelen a community that has its problems, but we are on a very positive dialogue with each other. In Mechelen is er een afdeling preventie-veiligheid binnen de stadsadministratie. En wij bestaan sinds 2002. Wij werken zowel rond sociale preventie als rond toezicht, controle, als rond bestuurlijk handhaven. En we hebben een ruimere traditie waarin dat we eigenlijk de radicaliseringsaanpakken plaatsgegeven hebben. Omdat we eigenlijk willen verder bouwen op hetgeen dat al bestaat. Bestaand jeugdwerk, bestaande projecten rond cohesie, bestaande projecten rond het participeren. Dus mensen vragen om dingen te doen voor de stad op vrijwillige basis. Dus dat gaf ons een heel goede brede fundamenten, zeg maar, om dan voor bepaalde zaken een tandje bij te steken als het gaat over radicalisme. Wel, wij trachten een heel persoonsgerichte aanpak te creëren, waarbij dat we eigenlijk een beetje uit het klassieke repressieve politiewerk stappen, maar waar dat we de kennis van het repressieve politiewerk, van gerechtelijke informatie gebruiken om in de veiligheidsketen ook voor aan het begin van die keten interessante informatie te kunnen delen met preventie, met mensen van de sociale dienst van de stad Mechelen, zodanig dat eigenlijk wij gezamenlijk een ketengerichte aanpak hebben waar dat we het verhaal sterker maken. En daarvoor zetten wij zeer veel capaciteit in. We hebben extra wijkagenten die die taak opnemen, die gespecialiseerde opleidingen gevolgd hebben. Ook in onze recherche zijn er een aantal teams die zich exclusief met dit aspect van problemen waar onze maatschappij wordt mee geconfronteerd bezighouden. En ik denk dat het feit dat we daar eigenlijk als politie uit het zuivere, pure politiewerk stappen, maar zeer gemeenschapsgericht werken, dat we daar eigenlijk wel een stuk van de successen die we samen met de mensen van dienst en preventie en de jeugdwerkers en de sociale dienst kunnen bereiken, mogen verklaren. Ik denk dat wij een insteek hebben die heel open is. Ik bedoel daarmee tussen verschillende organisaties, stadsadministratie, politie, lokale preventieve private partners, is er een heel open communicatie. Dus ieder respecteert elkaar daarin, voor wie hij is, voor wat hij doet. En politie gaat ook een jeugdwerker respecteren in zijn jeugdwerker zijn. Radicalization is for us youth workers is a new theme. They radicalized at an age of 16 years old, 15, 16 years old. So we try to do something before that. We try to make them part of the society by including them into activities and showing them that the place where they grow up and where they live is more important than going outside Belgium and fighting for something very difficult and very unreasonable. Two very important lessons is, first of all, prevention is much better than curing the problem. To de-radicalize people is much more difficult than to prevent people getting radicalized. And the second lesson is compared with what happens with a sect. What does people who radicalize, what's the process? It's a process of isolation. Extremists try to isolate vulnerable young people from their family, from their friends, from their teachers, from whoever. And once you are completely isolated, you can do everything with the person you want. So what you have to do is preventing people getting isolated. Find people in their environment, in their close personal environment they can trust, they want to speak with, they want to listen to. It can be a teacher, it can be an uncle, it can be somebody from the sports club, it can be a friend who creates a link between that person and society, who can explain, who can work with him to convince him that there are other alternatives than a totalitarian thinking. One of the slogans we use here is that we all are the first generation multicultural inhabitants of Mechelen. My family lived here for 15 generations, but I'm the first one who lives in a reality of diversity. So we all have to integrate and change to that new reality. We also have to adapt to that new reality, not only the newcomers, but also people who lived here for long. So we try to explain to ourselves
that diversity is a positive thing, that it's a part of our reality we live in. And so if you try to do that, and you look to people as an individual with capacities, and every individual counts, then you create an atmosphere, and it's more than rhetoric, of course, it has to be also in acts and in things you want to tackle. You create an atmosphere of openness, of inclusion, and that's the first step in the process of preventing the radicalization.